Hello, I'm Cezary. Nice to meet you. Привет, меня зовут Цезарий, приятно познакомиться. Basically, I have to say that this is like the first conference on which I'm speaking English. Вначале хочу сказать, что это первая конференция, которая провожу на английском языке. This is fourth time that I'm in Ukraine, so I really like the country, really like you. And when I get to know that there is a SCM Pro conference in Kyiv, I decided that I have to be there. And this is like, as I said, first time for me as well. So forgive me my mistakes if I made some. Окей, это первый раз, когда в Украине. И я, когда узнала, что здесь будет конференция, связанная с SEO, я поняла, что я непременно должен там быть. Поэтому, пожалуйста, простите мне мои ошибки, так как это первая конференция на английском и первая конференция в Украине. Okay, so as I said, I'm from Poland, so we also run in Poland few events like this, similar to this one, like conferences and trainings as well. Как я уже сказала, я из Польши. И в Польше у нас также мы проводим похожие конференции по SEO. I'm also co-founder of Maxroy.com, which is the company that runs some consulting and trainings for other companies in Poland. Также я один из основателей компании Maxroy.com, которая проводит тренинги, подает услуги консалтинга в Польше. Yeah, we also run like one of the biggest, I think the biggest website about search engine marketing, which we call Sprawny Marketing. Окей, также мы возглавляем такой веб-сайт, как «Справжний маркетинг», который тоже принадлежит компании, в которой работает Цезарь. So if you guys will ever look for anything, information about Polish market, or just want to know some information, any questions you have, just text me or just call me or mail me. I will try to give you an answer. То есть, если у вас какие-то есть вопросы об интернет-маркетинге, об контент-маркетинге в Польше, пожалуйста, не сомневайтесь, спрашивайте меня, пишите мне, звоните мне, я на все отвечу. And as you can see, we also publish some stuff on DVDs, some trainings on DVDs, and some books as well. So we are basically very open and educational, focused on Polish market. So basically, this is what I do, and this is why I'm also here. Как вы видите, мы также выпускаем всякие диски, DVD разнообразные, поэтому мы очень нацелены на educational market и очень хотим развиваться далее в этом направлении. Yeah. What I would like to talk about today is basically content marketing. То, о чем сегодня я буду говорить, это контент-маркетинг. And what I would like to show you is like that many of us are focused on search engines, right? We are like SEOs and SCMs. Что я прежде всего хочу сказать, это то, что большинство из нас сосредоточено на SEO, сосредоточено на оптимизации. And while we spend only 5% of our time in general as users of internet in search engines. И что более интересно, что только 5% нашего времени мы проводим в поисках этой оптимизации. So here we have it, like 5% only. Sorry that it's not clearly enough. Не показываю, то есть только 5%. And while during the same time we spend 47% on news websites and general content websites like blogs and other types of content. В то же время 47%, не 5, а 47% мы проводим в интернете, тем, что читаем новости и серчим по контентным веб-сайтам. And also all the social media stuff is basically directing traffic to the content, right? All Contact here or Facebook or other places are basically driving traffic to the other types of content. В общем, 33% занимает масс-медиа, но ее также можно отнести тоже к контенту. So, basically, what content marketing is? Все-таки, что же такое контент-маркетинг? We should finally get as a marketers that our customers don't care about products, about our companies, our products, our websites. They don't really give a shit about it. Как маркетологи мы должны понять, что клиент на самом деле, ему не важно то, чем мы занимаемся, то, как мы этим занимаемся, наш продукт, то, что мы делаем. So all they care is basically their own needs, right? They need to find an answer on the question they are looking for. Все, что им нужно, это просто удовлетворить свои потребности, да? Найти ответы на те вопросы, которые интересуют в первую очередь их, а не нас. And I think that this is like the new and modern way to promote products, content marketing. So answering people's questions.
И поэтому думаю, что контент-маркетинг — это как новый путь удовлетворить потребности покупателя. So I'm going to show you a few examples of how we did it in Maxroy.com, few case studies, how we run and sell our products, how we were explaining and trying to solve people's problems through content marketing. И сейчас я вам расскажу о том, как в моей компании Maxroy.com мы все-таки справляемся с запуском продукта, с промоутом продукта, и основную роль в этом играет все-таки контент-маркетинг. How many of you guys are familiar with this website? Кто из вас, ребят, видели вот этот веб-сайт? Okay, almost all of you. So nice, because we have similar tools like this in Poland. У нас есть такие похожие сайты в Польше. And as far as I know, there is some other tools like this in Eastern countries where you can put your links to the like really premium websites. Я знаю, что есть такие похожие сайты тоже в западных странах, где вы можете вставить свои линки. And as you probably all know, it all depends on you as an SEO, how good content you will create. You can make an SEO content crap, or you can make a really premium, great quality article on some premium website. И это в первую очередь зависит от вас, от SEO-специалиста, какой контент будет на вашем сайте. Сделаете ли вы это некачественный контент, или это будет контент ценный, актуальный для потребителя? Yeah, so these are probably some of the websites that you can put some articles on, right? Using miralinks.ru, am I right? Здесь несколько есть веб-сайтов, на которые вы тоже можете запостить свои статьи. Do you know that or not? Знаете, or maybe I made a mistake. Видели такие сайты? This is a friend of mine from Poland. He's actually Belarusian, but he told me that this is how it works, and probably through the miralinks.ru you can put your content on that kind of websites, which are one of the biggest ones in Runet in general. Мой друг, на самом деле, он из Беларуси, но он мне сказал, что эти сайты, они одни из самых популярных, да, на постсовет пространстве. И поэтому, вы должны их знать. And there is few examples of websites in Poland that you can put content on using our tools, which are like the biggest and the most recognizable websites in Poland. Вот это мы можем видеть сайт, на который можно с помощью нашей компании, на которых можно запостить свои статьи. And what I think about this is like we in general have to stop to think about doing SEO only for links. Like doing SEO for link building, for an organic traffic, and only for this small little part of it. Мы все-таки должны прекратить думать о SEO как только о линк-билдинге, как только об органическом трафике. Because many of us used to say that like content marketing is like a new SEO. Многие из нас все-таки уравнивают контент-маркетинг с новым SEO. But I think that content marketing is like something completely new, like completely new point of view on internet marketing in general. Но все-таки я считаю, что контент-маркетинг — это абсолютно новая ниша, это абсолютно новый вид на SEO. Because I think that we are still like trying to be tricky or be more smart than Google, and we are trying to make a lot of links using that kind of tools. We're trying to make links to appear natural. But there are still not natural links. Многие из нас все-таки пытаются быть самыми умными, пытаются перехитрить Google, но все-таки наша вещь в том, что мы должны не показывать, что наши линки похожи на что-то, а чтобы наши линки были натуральными, чтобы они выглядели такими, какие они есть. Yeah. So I would like to ask you the question: what do you think? What's like the main goal of all our internet marketing activities? У меня есть для вас вопрос, ребят. Какая самая главная цель вообще всего вот этого нашей активности в интернете, маркетинговой активности? What? To sell, or in more general, to get a traffic, right? Или в общем получить трафик. We basically are looking for traffic, and it means like from an SEO traffic or from other sources. And I think that we as an SEOs often or very often forget that search engine traffic is just a piece of traffic. I mean, general search is just one of the 6 different sources of traffic that we can acquire to our websites. И мы как SEO очень часто забываем, что поиск, оптимизации — это всего лишь часть всего трафика. А трафик — это, основная цель, да, нашей деятельности. And to be honest, I'm 29 right now, and I do SEO for 10 years.
So I was like switching from the different stages of doing SEO and internet marketing for our clients and for our own projects. Мне сейчас 29 лет, и я в интернет-маркетинге, в контент-маркетинге всего лишь 4 года. И я очень долго искал себя, переходя с одной позиции на другую. And I'm like evolving as a person, as an SEO as well. And I think that right now I'm on the stage in which I look at SEO as just one of the source of the traffic, just one little piece of the traffic that I can acquire. Я очень долго развивался как SEO, и сейчас я понимаю на этой стадии моего развития, что SEO — это только маленькая часть трафика. Маленькая часть, маленький source, откуда можно взять трафик. We often forget that in many industries there is not enough queries in Google to make our business run. What if there is like only 1,000 queries a month in some different industries, and that's it? And all you can get is 1,000 clicks from an SEO and from SEM or Google AdWords, and that's it. Right? There's a lot of businesses like this. Можно сказать, что вообще, представьте, всего есть только 1000 запросов, да? И у Google есть только 1000 запросов, и больше мы сделать не можем. Что в такой ситуации делать? So I think that when you look at these 6 different sources of traffic, take a look at this is basically what we need is like traffic from the websites or from we need general people who are looking for a product, that are interested in a product. We need just a topically related traffic to our website, and it doesn't really matter from where it comes from. Смотрите, вот здесь мы видим 6 разных разновидностей трафика. И все, что нас интересует на самом деле, это люди. Люди, которые заинтересованы в конкретно этой теме, у которых есть какие-то потребности, pains and needs конкретно в этой теме. So if you want to forget about Google updates, about Penguin, about Panda, about any other algorithm which will come in the future, you have to get much more different sources of traffic, because if you divide each of these sources to the smaller pieces. Если вы хотите забыть о Google, о Penguin, о Panda и о других возможностях, которые, возможно, появятся в будущем, вам нужно более детально разложить эту схему. You will probably have diverse sources of traffic, and your business will be very safe in general. То есть основная цель — это диверсифицировать трафик. You will not belong on Google anymore. И вы будете себя чувствовать, ваш бизнес будет в безопасности, потому что вы больше не будете зависимыми от Google. So at the end you're gonna see that it doesn't really matter where the traffic comes from, because в конце вы поймете, что на самом деле не важно, откуда идет трафик. Because when you look at the search traffic, it's let's say like 30% in this case. Когда вы посмотрите на поиск этой оптимизации, да, поиск трафика, вы поймете, что это 30%. We often forget that there is like organic, like typical organic, like keywords that people are typing. This is like just a piece of the search traffic, right? There's a lot of searches, a lot of views or traffic from just organic brand, right? The people that type our brand in Google. That's it. They just navigate through Google to our website, but they know it from other places, from other sources, from other ads, let's say, or social media sites. Мы видим, что только часть людей, они на самом деле набирают в Google название нашей компании, название нашего бренда, но знают они об нашем бренде не из Google, а из какого-то другого источника. So to be honest, this is what I do right now. I ask my people to report me each month every single traffic source of these ones that you can see here. И вот это то, чем я занимаюсь. Я все время прошу своих рабочих, чтобы они мне делали отчеты по тому, откуда идет трафик. And all I want to see is like increase in each of these fields, in each of these 6 fields or sources of traffic. I want to see that there is an increase, like that there is growth. Я хочу увидеть рост вот в какой-либо из этих 6 секций. And as you can see, on this slide, we can use many different tools, which are like PPC search, which I mean Google AdWords, or let's say Yandex ads, some social media, including Facebook ads. Здесь можно видеть, что у нас есть очень много всяких подразделений. Первое — это PPC Search, куда относятся AdWords. Также у нас есть social media, масс-маркетинг, к которым относятся Facebook и все остальные социальные сети. When you look at email marketing, in general, many businesses absolutely forget about collecting emails from their clients.
Когда мы подумаем о таком почтовом маркетинге, очень много компаний забывают собирать, коллектить имейлы клиентов. While from my point of view, it's like a micro conversion. It's not a sale. I didn't sell a product, but I get an email. If it's like a real one, probably sooner or later I will convert this user into a customer. То есть это не то, что мы прямо продаем какой-то продукт. Мы просто даем клиенту знать о том, что он существует. И, возможно, в будущем клиент вспомнит этот email и вернется. The same about display, like where there's like RTB, YouTube ads, banners, and Google GDN network. И вот здесь мы тоже видим RTB, баннеры, YouTube и остальные каналы связи. And finally, direct traffic, so people who are looking for our brand and are typing exactly the address of our website. И также мы видим такой называемый маркетинг бренда, там, где люди в интернете просто вбивают название нашего бренда. And of course, content marketing in general. I mean, blogs, videos, forums, Q&As, comments, and all that stuff which is related to content, creating content. И основной маркетинг, к которому относятся более традиционные источники, такие как инфографика, блоги, посты и все остальное. So right now I'm going to show you a few case studies from our cases. И сейчас я вам покажу несколько кейсов из компаний, в которых работает These case studies are based on our own product or our own or companies that we run or own. So it's gonna, I think, show you that we can look at the internet marketing much more wider than only from an SEO and link building point of view. Сейчас я вам покажу несколько кейсов, которые основаны на материалах нашей компании, и мы посмотрим на контент-маркетинг, на интернет-маркетинг немножко шире, чем просто на SEO. So I think that the main point in this next following slides will be that there is like 20% of our time we should invest in creation of the content and 80% into promoting of this content. И самый важный point, который сейчас будет в этих слайдах, это то, что только 20% мы должны инвестировать в создание этого маркетинга и 80% в его промоушен. As I said, we are a training company as well. Как я говорил, мы компания, которая занимается тренингами. So we run trainings for a lot of speakers in Poland and outside of Poland as well. Мы проводим много тренингов как для ребят из Польши, так и вне Польши. And 2 years ago we had a Neil Patel training in Warsaw. И 2 года назад у нас был новый тренинг в Варшаве. So we had a challenge how to promote the training. How to get this information to the people. И у нас была такая дилемма, как промоутить этот тренинг, как сделать так, чтобы все о нем узнали. I think the growth hacking is still like a very hot topic, and in many startups and that kind of industry, Neil Patel is a recognizable person. Я думаю, что это все-таки очень такая известная тема была, и довольно-таки, с одной стороны, легко было бы ее промоутить, да? Yeah, so I'm going to show you how we did it. Onet.pl is like the biggest website in Poland. Я сейчас расскажу вам, как мы это делали. То есть Onet, сайт Onet — это один из самых больших, самых известных в Польше. And we published an article on this website. Мы запостили статью на этом веб-сайте. And as you can see, the article is quite long. It basically reveals what growth hacking is and how it works. A few examples of companies that it helped to grow their traffic. И эта статья довольно-таки длинная, и вы можете видеть, что она раскрывает очень много аспектов и сторон, того, что нужно сделать, чтобы возрос трафик. So basically, it's a good piece of content. Of course, at the bottom of the article, there is a link to the website where you can get more information about the training. Конечно, здесь довольно-таки много контента, и статья очень информативная, но в конце статьи мы все-таки включили линк, где можно найти еще больше информации. But basically, it's a long form of content which explain almost everything, and only after reading it, and when you are quite sure that you are interested in this stuff,
you're gonna probably click the link which is down there in the bottom of the page. В общем, как я уже сказала, статья довольно-таки информативная и длинная. Но все равно вы можете, если вы почувствовали, что вы заинтересовались в этой теме, вы можете зафолловить линк, который внизу статьи, и узнать еще больше. And probably all of you can buy exactly the same article on some Russian or Ukrainian examples of websites like this, like the biggest ones in Ukraine, right? И, наверное, каждый из вас может купить похожую статью на каком-то веб-сайте, который популярен у вас в России или в Украине. Probably by using Mira links, you will be able to run similar article. Если будете использовать линкбилдинг, тоже можете иметь такие похожие But статьи. there is one problem in general in that kind of publications, that there is like plenty content of this, like 100 or thousands articles each day on each of these websites. Но есть довольно одна такая сложная проблема, что таких статей миллионы, и статей с хорошим контентом тоже миллионы. So how to get people to notice that there is the content that interests them and they would like to read? Как сделать так, чтобы люди заметили именно вашу статью, именно поняли, что именно ваша статья должна быть им интересна? What we did in this case, we ran this article was mentioned on the main website of the onet.pl. Что мы сделали в нашем случае? Эта статья была опубликована на основной страничке веб-сайта onet.pl. Thanks to this promotion, he gets like 60,000 views. И благодаря вот такому промоушену статья получила 60 тысяч просмотров. It was on the, as I said, main website of the page for whole weekend. Она висела на главной странице сайта около недели. This is few examples how onet.pl was testing images and copywriting of headlines. Вот здесь мы видим пример, как Onet тестировал картинки, да, и заголовки статьи. So this is important to test it, to even for the portals, it's very important to get as much traffic as possible, to get high CTRs on their main web page, right? Окей, то есть очень важно тестировать это все, да? And yeah, the same case also Neil Patel. But an article as well published on the biggest technological blog in Poland, antiweb.pl. Сейчас мы видим еще одну статью, да, другой пример. Это опубликованный в технологическом блоге на сайте Antiweb. So, of course, we remember about SEO, and we are still SEOs, and we still do link building in every single occasion where we can put link. Конечно, мы не забываем про SEO и тоже занимаемся линкбилдингом везде, где только можно. So we are still putting links in that kind of publications. Of course, this is still important for us, but this is not the goal. This is not the main goal of whole publication. Конечно, вы видите, что линки есть, да, без них никуда. Но это не наша цель, это не основное в статье. What we did here as well, more or less the same situation. There is like at least 10 articles each day on this website. Что мы сделали здесь? Ситуация очень похожа. Каждый день около 10 похожих статей публикуются на сайте. So probably it will get like 1,000 views, maybe 2,000 views, and that's it. То есть, возможно, у нее будет 1000-2000 просмотров, и на этом все. But we started to look at this as a landing page. It was our landing page. Но мы начали смотреть на это как на страницу лендинга. Это был Our наш goal лендинг. was to drive people to this place, to this page, to read it, to see that the huge, biggest Polish blog, technological blog, is saying about this training in a good words. То есть нашей целью было привлечь клиента, привлечь людей к факту, что вот такой крутой блог постит нашу статью. So what we did in the next step, after the publications, of course we had to pay for it, like, let's say, 2,000 zlotys. Конечно, после публикации мы должны были заплатить примерно 2000 злотых. We did some additional promotion. We paid additional 200 euros for Facebook ads. То есть мы заплатили еще, скажем, 2000 евро за when рекламу they на Фейсбуке. published information about this article on their Facebook page, right, we get another like few hundred views of the article. So what we did in the next step, we get like additional money, ask them for advertising access to their account. То есть что мы сделали? Мы получили, когда запостили этот линк на Фейсбуке, мы получили дополнительные деньги за это. And we ran an ad which was promoting the content, right? So we were promoting inside the Facebook on their feed content which was published by this website, and this is how we get to almost
every single Facebook fan of this page on Facebook. То есть, получается, а на Фейсбуке, в свою очередь, мы опубликовали линк на этот сайт антивеб, и клиенты могли посмотреть о том, что наша статья есть на антивеб, также и на Фейсбуке. So it was our perfect target group, right? Technological geeks and all the guys who care about technology and developing their websites. То есть это была наша идеальная целевая аудитория. Ребята, которые помешаны на технологиях, которые technological geeks, как говорят. So this is how we get to almost 60,000 of people. So this page was seen. I mean, the information about the training have been seen by at least 60,000 of people on Facebook, all their fans. И в конце концов информация об этом тренинге распространилась как на Фейсбуке, так и на сайте антивеб, и в общем количестве более 60 тысяч человек узнали о том, что этот тренинг состоится. So this one who clicks on the ad, who read the content and saw the page, an article about the training, those guys were also tagged by Google AdWords remarketing. So even if they didn't click at the link at the bottom of the article where they could find more information about the training, даже ребята, которые не фолловили эти линки, просто заходили на страничку, они были кэчнуты адвордами. То есть мы все равно получили их информацию о них. We were still looking for these people. We were showing them the ad which is like on the right side. So we are like reminding them about the training, right? They actually showed us that they are interested in the topic because of they clicked the ad. То есть эти ребята, они сами не хотят того, стали нашей целевой аудиторией. И мы им напоминали об этом тренинге, с помощью баннера. So the only thing that you have to do is to make this person like remember every single 1 or 2 days about the training and drive people, more and more of them, to the landing page, which was in this case an article on the website like this, technological blog. То есть в чем ваша основная цель? В том, чтобы люди помнили об этом тренинге хотя бы 1-2 дня. И в том, чтобы в конце концов все линки сводили на лендинг-пейдж, которая в нашем случае находится на антивеб. So what we did in this case, we were not promoting our typical landing page where you could buy a product or buy a training. То есть, что мы сделали в этом случае? В этом случае мы не промоутили, не рекламировали именно наш лендинг-пейдж, где можно купить продукт. We wrote a content and then we marketed. Мы сделали контент, написали контент и потом вынесли его на маркет. Another 2 cases from health and beauty industry. Другой кейс у нас из индустрии красоты. This is actually something that I used to start to talk about in the beginning when we were talking about the different sources of traffic, right? Remember? И сейчас вы помните, мы говорили о разных сорсах трафика, 6 сорсов, откуда берется трафик. And this is also something about which we were talking yesterday with Yuri, that there is a moment which changed like everything when we stop thinking about internet marketing just for the clients. И это то, о чем вчера мы говорили с Юрием. Вот наступает такой момент, когда мы перестаем думать просто про интернет-маркетинг для клиентов. Many of us CEOs and me myself also, for many years I had this point of view that, SEO is cheap, right? And this AdWords is expensive. I don't want it, and clients shouldn't use it as well. They should put their money to the SEO, right? И многие из вас SEO, и я тоже SEO. Я очень долго думал, что SEO — это дешево, а AdWords — это дорого. Поэтому клиенты должны за это платить, не мы. So, and it has changed a lot in the moment when we started our 2 new companies, I mean startups. One of them is selling dietary supplements. И это было то время, когда мы запустили два наших стартапа. And the second one is selling also stuff related to the weight loss and that kind of things, but more like electronic products. И мы запустили 2 стартапа, которые занимаются оба... Like e-books and that kind of stuff. Которые занимаются оба e-буксами, электронными книжками, которые занимаются больше электроникой, связанной с техническими продуктами. And this is the moment in which I saw that, as I said in the beginning, that sometimes you cannot get enough traffic just from search. There is not enough traffic in search to make the business run. И то, что я говорил в самом начале, трафика недостаточно только в поиске для того, чтобы запустить ваш бизнес.
So what we did in this case, there was few examples of also very different landing pages. И что я сделал конкретно в этом случае? Есть очень много разных примеров лендингов. This was a video that we made by a video blogger. Это было видео, да, сделано одним из видеоблогеров. And the video was just, it was inspired by us. So she said about our product in this video. И вот девушка говорила о нашем продукте в видео, да, то есть она вдохновляла покупателей. But what's very important, people, it was very natural way she said about the product. People believe there's this girl because of she has some like 20 or 30,000 of subscribers. И она говорила, да, она промоутила вот наши продукты очень натурально. У нее больше 20 тысяч подписчиков. She have her own community around да, у нее her есть как бы своя целевая аудитория, которая ей доверяет, и за счет доверия этой девушки поверили и нам. Which is like quite small, like as I said, 20 maybe 30,000 subscribers. Это все-таки довольно мало, 20-30 тысяч подписчиков. There is like 1 million views of the video. Но мы видим, сколько просмотров, да? So what we did in this case, when we saw that the video was selling quite well, I mean. When we saw that video is selling quite well, мы поняли, что видео само себя продает очень хорошо и приносит много трафика. And people are basically clicking the little thing, I mean the little link below the video in the description. И люди, они кликали на вот этот линк, который находится под видео. And it was the only way people could get more information about the product. She just mentioned it in the video, say like a few minutes about it, and after that she said, okay, if you want more, there is a link below the video. То есть она не говорила о продукте прямо в видео, она говорила о своих впечатлениях. Конкретная информация о продукте, о селе продукта была в этом линке. Она просто упомянула, что если вам это интересно, вы можете пройти по линку и прочитать дальше. And I often hear in Poland that YouTube doesn't sell, that YouTube is shit. It's just for the like brand awareness. That's it. Я очень часто слышала плохие отзывы в Польше, да, что это все равно она продает, все равно она селлер. And I think it's not true. Я думаю, что это неправда. Because of we did some YouTube promoted videos, and we scaled this video up into the 1 million views. Мы запустили это видео на YouTube, и, как видите, у него было более миллиона просмотров. It costs us about, I think, 10,000 euros to get 1 million views on YouTube. И нам это стоило больше 10 тысяч евро, чтобы получить такое количество просмотров. And all of this money came back to our business. I mean, the ROI was positive. It was not only branding. И что самое важное, что эти деньги вернулись к нам в бизнес. And what we see in cases like this is that not everyone is clicking the link which is below the video. И что самое главное, нужно вынести, не каждый кликает линк, который находится в описании Very видео. often people they hear the word, the name, the brand of the product. Очень часто они слышат видео, название, бренд. In the next step, they are looking for it, searching for it in Google. So we are like creating demand of searching about Следующий something. шаг, они ищут в Гугле, да, этот бренд, не кликают линк, заходят на новую ссылку и ищут. So in the next step, people probably get the info about the product, the name of it, and they will search for it, and they'll try to find some more information about opinions, testimonials, and other places where they can find more information about the product to make it more, to be sure that this is true. То есть они услышали имя бренда, они услышали имя товара и начинают искать отзывы о нем в интернете, начинают искать какие-то тестовые пробные версии. So in this case, this was our landing page. The video on YouTube. В этом случае нашим лендингом было видео на YouTube. We also did some emailing campaigns, some PPC ads from other sources, just to promote this video and to get people know about the content that we created. То есть мы использовали и другие сорсы из 6 сорсов трафика, такие как имейлы, PPC и так далее. Just to build a demand of the product. Чтобы сделать этот продукт востребуемым. This same case is about the blogs and testimonials. Each of the well-recognizable bloggers have their own small community of users. Точно так же и о блогерах. Каждый из блогеров, он имеет свою конкретную целевую аудиторию, которая ему доверяет. So if we do some content marketing with the bloggers, если мы занимаемся каким-то контент-маркетингом с блогерами, there's of course like this that you publish 10 different testimonials. То есть вы запаблишили 10 разных обзоров different blogs, на 10 and разных after сайтах. that you get like 1, maybe 2
articles that are really good. И из этих 10 только одна или две будут по-настоящему стоящими. Where you can say that it's well written, it sounds good, and I think I should promote this piece of content because of it sounds great and it creates a demand. То есть на этом блоге действительно хороший контент, он качественно написан, и поэтому я должен промоутить конкретно этот контент. So in this case, we started to promote the video, the blogger and testimonials. Здесь мы начали промоутить конкретно этот блог. The other thing, this is not exactly case of mine, but everything where you can put some rankings, where you can show to the people that you did some research instead of them. They don't have to do research. They have a clear information which one is the best option to choose. То есть вот это следующий кейс, это не конкретно кейс моей компании, но также хороший пример. Вы можете показать клиентам, что вы сами занимались каким-то ресерчем, да, что вы анализировали информацию и сделали часть работы за клиента. Yeah, like to create some piece of content that make a ranking. They made from first one, the best one, to the worst one. I like to show 10 different products, maybe your competitors, maybe some other products, but to show on one screen, on one web page, which one is the best option to choose, like the best price or the best quality. Comparing to the price. То есть вы можете сделать какой-то рейтинг. Рейтинг, допустим, из 10 позиций, в которых может включаться также ваши конкуренты. Все это должно находиться обязательно на одной страничке. Рейтинг может быть как по ценам, да, так и по возможностям ваших конкурентов. То есть любой какой-то критерий подойдет. Главное, чтобы это было 10 позиций на одном веб-сайте, и там были вы и ваши конкуренты. And that kind of content works really, really well. And this is like another type of landing page that we actually use. Такой контент тоже очень хорошо работает. И это как пример еще одного лендинга, который используется в нашей компании. As I said, people often get to know about the product from the video or from other types of content, and they are searching for testimonials or opinions about the product in Google. Yeah. Как я уже говорила, люди очень часто узнают о продукте из видео и ищут в интернете какие-то примеры и отзывы. So we should take care about the forums and all the phrases with name of the product plus review. То есть мы должны побеспокоиться о всех запросах, да, которые содержат имя нашего бренда. So we should invest some money into the copywriters who will take care of forums on that kind of topics on forums. Мы должны потратиться на копирайтинг, который заплатить. Just 3 minutes. Okay, I want to switch to the last one, which is like proper content marketing lead us to the. We get to the national TV for free, 5-minute program about our product. It was just for free. The brand was mentioned there many times. То есть качественный контент-маркетинг привел нас к чему? К тому, что нас показали по телевидению, по национальному телевидению. TVN, which is like the biggest TV in Poland. Это было для нас бесплатно, абсолютно бесплатно, просто упомянули наш продукт на одном из самых известных... TV program at 10 o'clock in the morning. На одной из самых известных программ, которая шла в 10 утра. Which was seen basically by women. Которую смотрели в основном женщины. And what we get here, we get the really good piece of content in the TV. So we started to promote the website on which this program published the video about from this program. То есть что, мы стали промоутить не саму программу, а веб-сайт, на котором промоутилась эта программа. So we also created a demand, and we started to promote this video. And in the next step, we licensed, we bought the copyrights. And so we had the right to put this video on YouTube and on Facebook and promote it on both of these two places. So this is how we get a huge impact because we had the brand and like a conversation which was all about our product, the whole program from the TV. And this is how we scale it up to make every single like 600,000 views get to these videos and to this. То есть потом мы выкупили права на это видео, да, в котором рассказывалось о нашем продукте, и у нас было еще больше, около 6000 views. И в чем был главный point? В том, что мы не промоутили само видео, да, мы промоутили его косвенно. Yeah. And so what we saw, this is the Google Trends, and these names of these two products, how it was in Google and how people search for it after each specific action in TV or video or something. Здесь мы видим Google тренды. Один из них показывает конкретно Google, а второй то, как по
то, как And what клиенты we ищут saw в after Гугле. it is that we get natural and organic publications, mentions of our brand, links to our website, just because of we get a proper content marketing strategy. И у нас даже очень мало было таких брендовых органического трафика, да, из-за того, что мы больше сконцентрировались на том, какие запросы, что конкретно ищут клиенты в Гугле. Yep. And so main goals of content marketing are these ones, as you can see on the slide. It don't have to be always like selling a product. The goals are different, and from my point of view, the most important goal of content marketing is creating trends and demands. Thank you. Здесь вы можете видеть основные цели, да, контент-маркетинга, и основной, самый важный, с моей точки зрения, является это сделать спрос, да, сделать так, чтобы клиент почувствовал, что ему это нужно. Спасибо большое. Yeah. Thank you. And by the way, if any of you is doing anything in this industries like beauty and health, you have some experience in Ukrainian or some maybe other markets, just let me know, come to me, give me your business card, I would like to talk to you, because of maybe we can do something together. Да, если кто-то из вас занимается конкретно в этой индустрии красоты, пожалуйста, свяжитесь со мной, я буду рад с вами дальше сотрудничать. And we got questions from our... Like 2 minutes for questions. 2 minutes. Слышно нормально через этот микрофон? Вопросы к докладчику. Давайте, наверное, первый. Там вот. Да, микрофончик. Давайте вопрос. Спасибо за доклад, Цезарь. Хотел вас уточнить. В команду каким образом вы набираете копирайтеров? То есть из каких индустрий находите? Потому что SEO-копирайтер, контент-менеджер, как бы этому в институтах не учат. Откуда вы набираете новые кадры? Where do you find copywriters? So we do not educate copywriters as they are. So where do you find them? How do you find them? How do you educate them? I don't think we find copywriters. I think that if someone is making a testimonial about your product, like a blogger, she has to get the product and she has to write an honest opinion about it. Я думаю, что мы сами не ищем копирайтеров. Мы видим, если какой-то блогер написал статью, мы просто ее находим и обращаем внимание на этого копирайтера. Да. То есть вы не, у вас в команде именно нет своих копирайтеров, так? You don't have your own copywriters in team. Well, we do have our own copywriters, but there's like two copywriters for this project, and that's it. Это примерно 2 копирайтера для на Which все is проекты. good to have a copywriter which is like focused on one topic. This is the moment when he can get like specialized in this topic and is becoming very good one after like a few months. Но по сути лучше там, где вы заказываете статью у того блогера, чтобы он сам написал, это будет круче и естественней. I got questions for you. It's like it's lots of specialists here. So can you tell what marketplaces to buy links you use in Poland? Yeah, of course. Whitepress.pl. Whitepress. I think this one is the best, and I won't mention any other. Whitepress, right? Yes, Whitepress. Whitepress. Double S at the end. Okay. If you're gonna mention my name, probably you'll get some discount. Если вы поменяете мое имя, вы получите какой-то дискаунт. Whitepress, 2 S в конце. Yeah, .pl. And maybe because somebody want to promote websites in Poland right now, because in Ukraine it's not good situation right now. So maybe you tell us some specific to promote for SEO in Poland. I think it's similar to Ukrainian. You know, we get a lot of we had problems with link building in general. That we had like millions of links. Ситуация в Польше, она похожа на самом деле на ситуацию в Украине. И у нас тоже есть свои линкбилды, но So there was like basically a lot of spam, and there still is a lot of spam. И там было и есть очень много спама. But I think it's changing very fast into content marketing, as I said here in the slides. Но очень быстро все-таки все меняется и приходит к контент-маркетингу. So basically, when you do SEO for a client, you have to use whitepress.pl. То есть, если вы занимаетесь SEO для клиента, вы можете использовать Wirepress. And you have to report him links, but from websites like Forbes.com or other big news sites. То есть вы можете использовать линки, но для каких-то больших сайтов, допустим, как Forbes. Ребят, еще вопросы. Давайте туда один вопрос, потом к вам, потому что вы уже задавали.
У нас есть ровно минута, поэтому давайте. Андрей Иванов, компания Промода. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой. Каковы основные показатели эффективности в контент-маркетинге и как вы их измеряете? Спасибо. Рой. Well, it's weird sometimes because of. Это странно, с одной стороны. When you do a content marketing, like as I said, as I show you the source of traffic, and when you say that, okay, we run some Facebook ads, and we said no, it's not efficient anymore. I mean, the ROI is not okay. То есть, смотрите, я вам показывала 6 сорсов, да, из которых мы берем трафик. Допустим, мы берем трафик на Фейсбуке, да, и в один момент мы понимаем, что он больше не эффективен. And when we turn off the Facebook ads, тогда мы закрываем Facebook. We saw that there is like a huge drop in the traffic and in conversion generals. То есть мы видим большую дырку в трафике, да, и в конверсии. Which means that people are, they very often they see our brand and our company in many different places. This is not only content marketing, only Facebook or only YouTube or only Google and search and banners and GDN network. It's like mixed of different sources of traffic. People use mobile, people switch to the computer, and it have to be, let's say, everywhere. То есть у нас нет какого-то одного конкретного сорса. Мы используем Facebook, мы используем видео, мы используем очень много сорсов, которые мы видели в презентации. То есть у нас так называемый микс сорсов. Basically what we do, we try to measure the number of conversions each day and the traffic. When there is like a spike in the traffic, and we did some content marketing stuff like few days or just few hours before, we know that this is the source of the new views. То есть мы просто измеряем трафик, мы смотрим, как он был, какой он сейчас, сравниваем его и после этого делаем какие-то выводы. Thank you very much for your. Thank you. Спасибо большое.